Mamposteria perfecta, cinco pisos de altura, muros alineados con el sol. 800 años de silencio en un cañón que jamás debió haber sido construido. Los libros de texto cuentan que aquí surgió una civilización, la cultura más sofisticada al norte de México, un pueblo campesino pacífico que veneraba el maíz y las estaciones. Música y luego, alrededor del año 1200, desaparecieron. Si adentraron en el desierto y desaparecieron. Durante siglo y medio, esa fue la historia. Un misterio sin fin. Entonces, finalmente, si analizaron los usos. Y cuando la ciencia regresó, casi cada parte de esa historia se desmoronó en manos de quienes la habían contado. Los Anasazi no eran quienes nos habían dicho que eran. La desaparición en la que todos coincidían nunca ocurrió. Y lo que reemplazó, el misterio es más extraño que la desaparición. Había estado a la vista de todos todo el tiempo. Para comprender lo que la ciencia disparado, primer hay que estar en el lugar donde lo disparado. Y eso significa observar detenidamente un cañón que no tiene sentido. El Cañón del Chaco se asienta en el desierto alto del noroeste de Nuevo México, una estrecha hondonada de arenisca de unos 14 kilómetros de largo, rodada prácticamente de nada. Ni un río de importancia, ni un val fácil, ni, a simple vista, una razón obvia para que alguien eligiera construir allí. Y sin embargo, entre los años 900 y 1150, aproximadamente, esta veta de piedra desierta se convirtió en el centro político, religioso y arquitectónico de una civilización que se extendió por unos 230 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de toda Irlanda. Construyeron grandes casas, más de 150. Enormes estructuras de piedra que se elevaban hasta 5 pisos, algunas con más de 600 habitaciones, construidas con una calidad de mampostería que los constructores modernos no encuentran difícil de igualar. Los muros se diseñaron con núcleos de escombros revestidos, con chapa de arenisca cortada con precisión, encajados con tal limpieza que las juntas on se manchaban. No se trataba de improvisaciones de refugio. Era diseño, y el diseño esperaba a lo más alto. Las habitaciones y las paredes fueron dispuestas para seguir los movimientos del sol y la luna a través de ciclos que tardan décadas en completarse. En lo alto de fachada, una espiral talada en la roca capta un rayo de luz que marca el solsticio de verano, con una precisión de minutos. Alguien se paró en ese desierto, observó los cielos durante una generación y construyó el cielo en la piedra. Luego lo conectaron todo. Una red de caminos parte del cañón, algunos de ellos de 9 metros de ancho, trazados en líneas tan rectas que parecen dibujadas, con una regla a través de cientos de kilómetros de terreno accidentado. Estas no eran rutas comerciales, en el sentido común. Escalaban acantilados en lugar de rodarlos. Fueron construidas para contar algo sobre las personas que las construyeron, no simplemente para transportar mercancías de un lugar a otro. Y en el corazón de cada gran casa se encontraba el caos. Cámaras ceremoniales circulares, hundidas, construidas bajo tierra. Música algunas lo suficientemente pequeñas para un puñado de personas, otras lo suficientemente grandes para albergar a cientos a la vez. Estos eran los lugares de reunión, las habitaciones donde lo que, anaya esta civilización se renovaba generación tras generación durante casi 300 años. Según todos los datos que tenemos, Choco fue extraordinario. La planificación, la ingeniería, la astronomía integrada en la arquitectura, la magnitud del trabajo coordinado que se requería para extraer la piedra, levantar los muros y abrir los caminos a lo largo de esa distancia. No se trataba de un conjunto disperso de aldeas agrícolas. Era algo organizado, algo con una mente detrás. Y entonces, alrededor del año 1200 terminó. No gradualmente, no lentamente. Las grandes casas fueron abandonadas en pocas generaciones. Los caminos quedaron en silencio. La población que había construido uno de los proyectos de construcción más ambiciosos en la historia de la antigua Norteamérica simplemente se marchó y lo dejó todo en pie. Mampostería perfecta, muros de 5 pisos, cámaras ceremoniales que conservaban sus objetos vacíos,
Durante mucho tiempo, esto fue tratado como uno de los grandes misterios de la arqueología americana. Los edificios eran demasiado buenos, demasiado deliberados, demasiado cuidadosamente alineados, como para haber sido abandonados por capricho. Así que las preguntas quedaron suspendidas en el aire seco. ¿Qué había sucedido allí? Adon se habían ido todos. La respuesta que se instaló en los libros de texto a lo largo del siglo XX fue tranquilizadora. Era sencilla. Una civilización surgió. Decía que una civilización desapareció. Aquí están las ruinas que dejaron atrás. Y durante casi 100 años, esa fue la historia que se contaba en los museos, se imprimía en carteles, se repetía en documentals y se enseñaba a generaciones de escolares sí. Como un hecho consumado. Solo había un problema. Casi toda esa historia se había escrito antes de que nadie pudiera leer la única prueba que importaba. No la cerámica, no los muros, sino las personas mismas que yacían bajo los pisos de las grandes casas esperando ser escuchadas. Durante la mayor parte del último siglo, la imagen de estas personas era reconfortante. Eran agricultores pacíficos, realistas, democráticos, casi utópicos. Un pueblo que veneraba al sol, al mes y al ciclo de las estaciones. Quienes vivieron en armonía con la tierra y entre sí, y que, por razones que nadie pudo precisar, finalmente se dispersaron por el vasto desierto y desaparecieron de la historia. Se les dio un nombre tomado del idioma navajo, Anasazi, una palabra que ahora se entiende que conlleva significados incómodos, razón por la que muchos arqueólogos prefieren hoy en día el nombre de pueblo ancestral. Pero durante la mayor parte del siglo XX, Anasazi fue el nombre asociado al misterio, y el misterio tenía una forma definida. Una civilización surgió, una civilización desapareció. Aquí están las ruinas, y vale la pena reconocer la labor de quienes construyeron ese cuadro, porque no fueron descuidados. Estudiaron la forma de una piedra de moler maíz. Analizaron el estilo de una vasija pintada. Midieron los muros y trazaron los caminos. Hicieron el mejor trabajo que la evidencia permite. Pero la evidencia más importante de todas era una que no podían tocar. Los cupos mismos, enterrados bajo los pisos de las grandes casas, contenían un registro que ninguna cerámica podía brindar, y las herramientas para interpretarlo no existen. Así pues, la historia del agricultor pacífico se escribió de buena fe, en ausencia del único testigo que pudiera contradecirla. Entonces llegaron las herramientas. En la década de 2010, la secuenciación de ADN antiguo alcanzó un nivel de precisión que permitió a los investigadores extraer material genético legible de huesos chiconos que habían permanecido en cajones de museos desde la década de 1890. El primero de estos escritos procedía de un lugar dentro de Pueblo Bonito conocido como la habitación 33. Una pequeña cripta emurallada en el corazón de la casa más grandiosa del cañón, que albergaba los restos de 14 personas rodeadas de una riqueza extraordinaria. Esteras de junco, concas, trompetas de conca traídas de la costa del Pacífico. Turquesa por miles de piezas. Un equipo liderado por el arqueólogo Douglas Kennett, en colaboración con Stephen Plow y sus colegas, publicó sus hallazgos en 2017, y estos no encajaban en absoluto con la historia pacífica y sin líder. Nueve de los individuos de esa cripta comparten exactamente el mismo genoma mitocondrial. El ADN mitocondrial se transmite únicamente de madre a hija. Por lo tanto, una forma idéntica significaba que no se trataba de extraños enterrados juntos por casualidad. Eran una sola familia unida por línea materna. El ADN nuclear fue en más allá. Identificó a una madre y una hija enterradas en la misma habitación, y a una abuela y un nido separados en la muerte pero unidos por lazos de sangre. Estas personas no habían sido enterradas juntas durante un solo invierno riguroso. Las fechas abarcaban aproximadamente 330 años. Durante más de 3 siglos, un lineage había ocupado el terreno más sagrado del cañón y lo había transmitido a través de sus madres. No se trataba de una comunidad de iguales. Se trataba de una dinastía.
Los libros de texto habían descrito a un pueblo sin gobernantes. El ADN describía una cosa reinante. Es importante ser honestos sobre las limitaciones, porque la buena ciencia las deja claras. Solo 9 de los 14 cupos proporcionaron ADN utilizable. Algunos investigadores han advertido que 9 individuos de una sola habitación no pueden, por sí solos, representar el orden social de una civilización que abarcaba 90 miles cuadradas. Tienen razón al decirlo. Pero el hallazgo logra algo que la antigua historia no pudo sobrevivir. Coloca el poder heredado, mantenido por una familia durante 10 generaciones, en el centro mismo de una sociedad que había sido considerada igualitaria durante 100 años. Y una vez que ese pilar se derrumbó, toda la estructura quedó en entredicho. La riqueza en esa cripta tenía que provenir de algún lugar. La turquesa, las concas de un océano lejano, las trompetas. Una pequeña aldea agrícola no acumula semejante tesoro por casualidad. Lo acumula mediante el alcance, a través de rutas comerciales que se extienden mucho más allá del desierto. Y cuando los investigadores siguieron el rastro de esos tesoros, no los condujo más al suroeste. Los condujo al sur. Algunos habían viajado más de 1000 millas para llegar al cañón, y la dirección de donde venían es crucial para todo lo que sigue. De Mesoamérica, de las grandes civilizaciones del centro de México. Comencemos con las cosas que podemos tocar. Entre los bienes que comienzan a aparecer en Choco durante su época dorada se encuentran las lumas de macaco escarlata, aves que solo habitan las tierras bajas tropicales del extremo sur. Hay campanas de cobre fundidas, según la tradición metalúrgica de Mesoamérica, una artesanía sin raíces en el suroeste. Y hay chocolate. El análisis bioquímico de los residuos dentro de las vasijas chacoan reveló cacao cosechado de una planta que crece a más de 1000 millas de distancia, en los trópicos. La gente de este arido Cañón del Norte bebía una bebida preparada con un cultivo que les era imposible cultivar. Alguien se la levaba. Luego está la arquitectura, y aquí la influencia se vuelve más difícil de ignorar. En Wupetki, en el extremo occidental del mundo chacoan, los arqueólogos encontraron una cancha de jugo de pelota. No una aproximación local rudimentaria, sino una auténtica cancha de jugo de pelota mesoamericana, del tipo construido para los jugos rituales, que se practicaban en el Val de México, desde hace más de 1000 años. No existe tradición de canchas de jugo de pelota en el suroeste. Ninguna versión anterior y más simple que pudiera haber evolucionado con el tiempo. Parece estar completamente formada, como si hubiera sido transportada al norte y colocada al intacta. Dentro del Cañón del Chaco, en la gran casa llamada Setroquetal, se erigió una hilera de columnas a lo largo de un muro ceremonial. Una columnata que recordaba las fachadas de los templos de Mesoamérica, a cientos de kilómetros al sur. Nadie más en el desierto circundante construía algo parecido. Y en algún momento posterior, alguien rellenó los espacios entre esas columnas, como si la forma se hubiera convertido en algo que ocultar. Pero la construcción original era inconfundible. Y luego están los dientes. En los interiores de la élite de Pueblo Bonito, entre la dinastía rescatada de la oscuridad, los investigadores encontraron un solo diente limado. Un estilo específico de modificación dental común en toda Mesoamérica y completamente desconocido al norte de México, ni en el suroeste, ni en la Gran Cuenca, ni en las llanuras. Y sin embargo, ali estaba, en la boca de un chacón de alto estatus. Es tentador interpretar todo esto como un único evento dramático, una invasión, una élite extranjera que llega para apoderarse del cañón y gobernarlo. Y algunos investigadores han defendido precisamente eso. Pero es importante ser cautelosos aquí, porque la evidencia respalda una formación más sutil y honesta. Lo que Macao, el cobre y el cacao demuestran sin lugar a dudas es un contacto sostenido a larga distancia. El flujo de bienes de prestigio, de ideas, de conocimientos arquitectónicos, y, muy posiblemente, de algunos individuos a través de una vasta extensión de territorio. Lo que no prueba, según la genética que poseemos,
es una dinastia migrante que reemplace el lineage del Cañón. El ADN de Choco apunta una profunda continuidad local, no a una conquista del sur. La historia más sólida, aquella en la que Mesoamérica conquista el suroeste, es una interpretación, y sigue siendo objeto de debate. Pero el contacto por sí solo basta para cambiar la perspectiva. Porque las ideas viajan a lo largo de las rutas comerciales, con la misma certeza, que las plumas y las campanas. Y el mundo del que provenían esos bienes no era solo un mundo de astrónomos, arquitectos y metalúrgicos. Era un mundo con una forma particular de comprender el universo. Una cosmovisión en la que el cosmos no solo se observaba, sino que se alimentaba. En la que el orden debía mantenerse mediante rituals, y estos a veces requieren la ofrenda más extrema que una comunidad humana puede hacer. Si esa cosmovisión viaja el norte con el guacameo, y el cacao es una de las preguntas más difíciles de toda la arqueología del suroeste. Los bienes comerciales son indiscutibles. La arquitectura es indiscutible. Pero que viajaba junto a ellos, en la mente de quienes los transportaban. Y la razón por la que esta pregunta importa es que, junto a los tesoros, el cañón dejó algo más. Algo que un hombre se negó a ignorar durante 30 años. Durante más de 30 años, un hombre insistió en observar lo que casi todos los demás preferían ignorar. Su nombre era Christy Turner. Era un antropólogo físico con formación en trabajo forense, y conoce la diferencia entre huesos que habían sido enterrados y huesos que habían sido tratados de otra manera. Cuando Turner examinó las colecciones de esqueletos de Choco y sus grandes casas circundantes, vaya un patrón que no encajaba en absoluto con la historia pacífica de los agricultores. Los huesos no habían sido enterrados. Habían sido procesados, desmembrados, abiertos, quemados y esparcidos. Y el daño en ellos coincidía con una precisión inquietante, con el daño encontrado en los huesos de animales que habían sido descuartizados para alimentarse. Así que Turner creó una prueba. Elaboró una lista de verificación forense de 6 criterios que debían estar presentes antes de que él pudiera llegar a una conclusión. Quemaduras en la parte posterior. De los cráneos pero no en las caras. La marca de una cabeza puesta en el fuego. Abrasión del yunque. El raspado que queda cuando un hueso se aplasta entre dos piedras para llegar a la médula. Marcas de corte de herramientas de piedra en las articulaciones donde el tendón se une al hueso. Pulido de ala. Un brillo tenue que queda en los fragmentos removidos dentro de un recipiente de cerámica. Patrons de fractura por romper hueso fresco en lugar de viejo. Y lo más condenatorio, la ausencia sistemática de las vértebras, la fuente más rica de médula en el cuerpo, pulverizadas y desaparecidas. Aplicada a docenas de sitios chicos, la lista de verificación arroja casi 300 individuos que cumplían con todos los criterios. Hombres, mujeres, niños procesados de la misma manera que estas personas proceden siervos y canillos. Durante 20 años, los críticos mantuvieron una sola línea en su contra. Descuartizar no es comer. Un cuerpo puede ser desmembrado por diversas razones sin que la carne se consumida. Esta distinción era importante y el caso se negaba a desaparecer. Finalmente, se cerró en el año 2000 en un yacimiento llamado Cowboy Wash, en el suroeste de Colorado. Ali, investigadores liderados por Richard Marler, junto con Brian Billman, Patricia Lambert y sus colegas, encontraron los restos de 7 personas procesadas, según los 6 criterios establecidos. En un hogar situado en el centro del yacimiento, junto a los utensilios de cocina, hallaron un coprolito humano conservado en cobre. Marler diseñó una prueba para detectar una proteína específica, la mioglobina humana, presente únicamente en el músculo esquelético humano, y ausente en el intestino de quienes han ingerido plantas o cosa menor. La prueba dio positivo en el coprolito y en una ala, mientras que 20 muestras de control de yacimientos similares resultaron negativas. La conclusión, publicada en la revista Nature, fue tan directa como lo permite la ciencia. Alguien en Cowboy Wash había consumido carne humana. Es necesario contar esta historia con cuidado y honestidad. Las comunidades descendientes de Pueblo, los Hopi, los Zuri,
Los como y los pblo de Rio Grande, han impugnado esta interpretación durante décadas, y su objeción merece un peso real, no una nota a pie de página. Han señalado correctamente que las acusaciones de canibalismo si han utilizado a lo largo de la historia estadounidense para deshumanizar a los pueblos indígenas. Han argumentado que la evidencia forense puede registrar que un evento ocurrió, pero no puede recuperar su significado. Y han insistido en que lo que sí que ha ocurrido en esas habitaciones si les hizo a sus ancestros, no a un pueblo definido por ello. Esa distinción es el centro de la cuestión porque la explicación más amplia que ha surgido en torno a estos usos, la idea de una religión misógina americana importada de terror administrada por un sacerdocio extranjero, es una interpretación. Es una lectura y sigue siendo objeto de controversia. La genética no la confirma. Lo que confirman los usos es más específico y es suficiente. Lo que confirman es esto. La huela no está dispersa al azar. Está concentrada. Se agrupa en y alrededor de las grandes casas, el corazón ceremonial del mundo chacoan, y sigue la propia vida del cañón con una cercanía inquietante. El patrón iscinde a medida que choco iscinde. Se manchan a través de los siglos de las grandes casas, y comienza a desvanecerse casi exactamente, cuando choco mismo comienza a declinar. Fuera lo que fuse, pertenece a choco y termino cuando choco termino. Lo que plantea la pregunta hasha la que todo ha estado conduciendo, que acabó con choco, el final no ligo de una sola dirección. Vino de varias a la vez, y la primera de ellas estaba escrita en los anillos de los árboles. En las cuatro esquinas, la madera que ha sobrevivido de este periodo leva un registro anual de las precipitaciones, depositado anillo por anillo durante más de 1000 años. Leyendo con atención, muestra que la tendencia más cálida y húmeda que había sostenido la agricultura chicana durante la mayor parte de 3 siglos se rompió a mediados del siglo XI. Entre aproximadamente 1130 y 1180, el sur entró en una larga sequía. Los inviernos se volvieron más fríos. Los veranos se volvieron más secos, y las lluvias, que habían permitido a los agricultores de Chaco cultivar más en altitudes y suelos que nunca deberían haberlo permitido, comenzaron a escasear temporada tras temporada, en un patrón que duró lo suficiente como para destruir los cimientos de todo lo construido sobre él. Chaco siempre había sido vulnerable a esto. El cañón en sí carecía de agua confiable. Las grandes casas, los caminos, los centros ceremoniales nunca se habían abastecido por sí mismas. Se mantenían gracias a un inmenso esfuerzo coordinado para transportar alimentos y materiales desde las regiones periféricas hacia el núcleo ritual. Era un sistema que funcionaba solo mientras las zonas periféricas producían. En un excedente, y cuando estas zonas ya no podían producir lo suficiente para alimentarse a sí mismas, el tributo dejó de fluir. La coordinación que había mantenido unidades 90 millas cuadradas comenzó a desmoronarse. Entonces apareció la segunda señal, y esta es visible en los usos. Los restos prosados, la hula que se había repetido en los registros de Chaco durante más de 200 años, comenzaron a desaparecer casi exactamente cuando comenzó la sequía. Los conjuntos más recientes que cumplen con todos los criterios forenses se agrupan estrechamente en las décadas alrededor de 1150. Y después de 1180, prácticamente se detienen. No gradualmente, ni lentamente. El sistema que había producido esos restos durante un cuarto de milenio simplemente dejó de producirlos por completo. Algo había terminado. Pero el registro solo nos leva hasta cierto punto. Y es importante ser honestos sobre don termina. Si la población local finalmente se rebeló contra el lynch gobernante, si los sacerdotes perdieron la autoridad que había permitido que el sistema funcionara, o si todo el orden se disolvió bajo el peso de una escasez de alimentos, los usos y los anillos no pueden decirlo con certeza. Lo que sí pueden decir es lo que sucedió después. Las grandes casas fueron abandonadas, no destruidas, no incendiadas, no saqueadas por un enemigo, simplemente abandonadas.
La gente salió y dejó sus hogares en pie. Las paredes intactas, las habitaciones han conservando sus objetos como si esperaran que el viento los mantuviera, y el vaciado siguió una línea clara y rastreable. Para 1200, la despoblación del Cañón estaba muy avanzada. Hacia 1250, las comunidades periféricas también estaban desapareciendo. Para 1300, la región de las cuatro esquinas, que había albergado una de las sociedades más densamente organizadas de toda la antigua Norteamérica, estaba prácticamente vacía de asentamientos permanentes. Los cas que antaño habían albergado a cientos de personas quedaron en silencio. Los caminos que habían cruzado el desierto en línea recta fueron reclamados por él. Las grandes casas erigidas con tanta precisión obsesiva quedaron abandonadas al sol. Este es el momento exacto en el que se centra la narrativa clásica. La desaparición, el misterio, la civilización perdida, los edificios vacíos, la pregunta sin respuesta que se hicieron sobre las ruinas. Adonde fueron todos. Durante siglo y medio, esto se consideró el final de la historia. Y es precisamente aquí donde esa historia siempre se ha equivocado, porque el abandono no es lo mismo que la desaparición. Un pueblo que abandona un lugar no ha dejado de existir. Ha ido a algún lugar. La cuestión nunca fue si los chicanos sobrevivieron al colapso de su sistema. Muchos de ellos lo hicieron. La pregunta, aquella que tardó casi un siglo en formularse correctamente, era más simple y extraña de lo que el misterio jamás había permitido. Adonde fueron al sur y al este. Siguieron el curso del agua. La despoblación del Chaco no fue una desaparición. Fue una migración. La gente que había vivido bajo el sistema chicano, que había soportado lo que fuera que hubiera ocurrido en esas grandes casas durante 2 siglos y medio, no se adentró en el desierto para disolverse. Caminaron hacia los ríos que desembocaban en el Río Grande, en el pequeño Colorado, en los lugares donde la agricultura aún era posible, en un mundo cada vez más árido. Levaron consigo todo lo que había permitido a sus ancestros sobrevivir en primer lugar. El conocimiento de cómo cultivar maíz en tierras áridas, la lectura del siglo, la mampostería, y dejaron atrás los centros ceremoniales de un sistema que, por alguna razón, había dejado de ser útil. Durante más de 600 años, el registro de su paradero se conservó en un solo lugar. Las tradiciones orales de sus descendientes, los Hopi, los Zuri, los Ayama, los Rio Grande Pueblo, habían afirmado consistentemente durante generaciones que la gente de las grandes casas eran sus propios ancestros, que nadie había desaparecido realmente. Y durante la mayor parte de esos 6 siglos, el mundo académico se negó a tratar esas tradiciones como evidencia. Eran historias. Era memoria, no historia. Entonces la genética confirmó lo que los descendientes habían estado diciendo todo el tiempo. En 2025, un estudio publicado en la revista Nature logró algo que el campo nunca había conseguido antes. Fue liderado por investigadores que trabajaron en plena colaboración con el Picuris Pueblo, una comunidad en el norte de Nuevo México, en un proyecto que la propia tribu había iniciado y controlado. El equipo comparó el ADN de los Picuris vivos con el ADN antiguo de individuos enterrados en su propio territorio a lo largo de los últimos siglos. Y el resultado fue una línea clara y ininterrumpida de continuidad genética que se remonta a la actualidad y conecta más ampliamente con los pueblos ancestrales del Cañón del Chaco. No hubo colapso demográfico antes de la llegada de los europeos. Sí. En reemplazo, sin bordor, solo continuidad escrita en el cupo exactamente donde las tradiciones orales siempre la habían ubicado. Este es el hallazgo que da un vuelco a toda la historia. Los Hopi, los Zuri, los Acoma y la gente del Rio Grande Pueblo no son los herederos lejanos de una civilización perdida. No son lo que vino después de los Anasazi. Son la tierra agrícola Anasazi que cultivaron sus ancestros, portando en sus células el registro biológico de las personas que levantaron las grandes casas, abrieron caminos y alinearon los muros con el sol. Y así el misterio se disuelve y lo que lo reemplaza es más grande, más extraño y más honesto que el misterio mismo.
Las historias orales habían sido precisas durante 800 años. Habían contado la historia correctamente todo el tiempo. El ADN antiguo no redescubrió a los Anasazi. Confirmó algo que en realidad nunca se había olvidado, excepto por los forasteros, que alegran después y decidieron que la historia necesitaba un final. Esa, al final, es la parte que vale la pena conservar. La gente del Chaco no era un enigma que se desvanció en el aire del desierto. Eran seres humanos modernos con la misma mentalidad que nosotros, que construyeron algo extraordinario en un lugar imposible. Vivieron bajo un sistema que on nos cuesta comprender. Y cuando ese sistema falló, hicieron lo más humano imaginable, se marcharon. Sobrevivieron. Fueron en busca de agua, la encontraron y se levaron su mundo consigo un terreno más elevado. Los edificios se quedaron atrás. La gente no. Y durante 150 años, confundimos el silencio del cañón vacío con el silencio de un pueblo desaparecido, cuando sus descendientes vivieron todo ese tiempo a pocos días de camino de las ruinas, que llamamos un misterio. La pregunta nunca fue a dónde fue la Anastasia. La pregunta era por qué tardamos tanto en darnos cuenta de que en realidad nunca se habían ido. Mampostería perfecta, 5 pisos de altura, muros alineados con el sol. 800 años de silencio en un cañón donde nunca debió haberse construido nada. Durante siglo y medio, ese silencio fue toda la historia. La gente perdida, los agricultores desaparecidos, el misterio sin fin. Entonces ligó la ciencia y desfiló la historia. Poco a poco. No se trataba de un pueblo sin gobernantes, sino de una dinastía que se transmitió de madres a hijos durante 300 años. No era un simple mito pacífico, sino algo más oscuro, controvertido y real. No fue una desaparición, sino una migración hacia aguas más altas. Les dimos un final. Nunca lo necesitaron. Sus descendientes cultivan la misma tierra, levan la misma sangre y contaron la verdad durante 800 años. Mientras lo llamamos misterio, el cañón desapareció. La gente no. Recién ahora estamos aprendiendo a escuchar. Si esta historia te impactó, suscribid y activa las notifications. Cubrimos los casos en los que la historia se equivocó.